Nkhotakota Wildlife Reserve, a sanctuary of incredible biodiversity, covers over 1,800 square kilometers of untouched wilderness in central Malawi. As one of the oldest and largest reserves in the country, it offers a rich variety of landscapes, from dense woodlands and grassy plains to the peaceful Bua River, which meanders through the heart of the reserve. The beauty of this reserve, once a hunting ground, has undergone a remarkable transformation into a protected area where animals now thrive. Beyond its natural beauty lies a vital safeguard for both wildlife and nearby communities: a remarkable 300-kilometer electric fence. This is no ordinary barrier. Stretching across the reserve's boundary, it forms a clear line between wilderness and human habitation. Solar-powered and sustainably designed, it stands as a formidable shield against human-wildlife conflict, one of the most pressing challenges in modern conservation. When African parks took over the management of Nkhotakota, fencing the reserve became a top priority. Extensive consultations were held with local chiefs and communities, explaining the need for the fence, the route it would take, and how it would protect both people and animals. In a rare show of cooperation, the community embraced the idea, understanding the protection it offers. Despite its success, maintaining the fence is a constant challenge. Vandalism is a reality, with sections of the fence sometimes destroyed by those seeking illegal access to the reserve or by animals attempting to escape. Efforts to combat this issue include regular fence maintenance, with dedicated teams patrolling the boundary every day. And when damage occurs, they are quick to repair it, preventing wildlife from escaping and minimizing human-wildlife conflict. Ntchito zomwe magwira ziliko zambiri, komano kumpanda kuno mmene mwandipezera ndikuti ndikuyang'anira kuti kodi mpanda ukuyenda bwanji. Timagwiranso tsiku ndi tsiku kuyang'anira moto, mamawa tiuone, masana madzulo tiuone, kuti ngati pali zofoka zina mwina nyama zimatha kukola, zimatha kugundisa mawaya, zimatha kusokoneza moto, ndefe timakonza zimenezo. Komanso ndi anzathu ena ma face monitor ndi ma face attendant omwe timakhala tikugwira nawo ntchito, timakhala tikuthandizana. Ndi perimeter patrol ndi omwe ife timakhala tikuyendera kuti mpanda uzikhala uli bwinobwino ndithu. Nthawi zinaso anthu ena odusa ofuna kupanga chipongwe odusisa nkhuni amathaso kuwononga mpandawo, ndefe timakhalanso tikuyang'anira ntchito ngati zomwezo kuti tizikonza. This fence is unlike any other, a double-layered barrier with a second layer known as the Kenya fence, featuring spikes. At first glance, it might seem unfinished, but its design is deliberate. The Kenya fence's hanging spikes, which might seem intimidating, have proven highly effective in stopping even the largest of animals, like elephants, from breaking through, ensuring the safety of both wildlife and people. Running parallel to the fence is a dedicated fence road that spans the length of the reserve's boundary. This road is crucial for maintaining the integrity of the fence, as it provides easy and effective access for repairs and daily inspections. It also serves as an important route for reaching different areas of the reserve, ensuring that conservation teams can respond quickly to
to issues such as fence damage or wildlife escapes. This vital infrastructure plays a key role in safeguarding both the wildlife within the reserve and the surrounding communities. Wildlife rangers play an essential role in the conservation efforts at Nkhotakota Wildlife Reserve. These brave individuals navigate the rugged terrain daily, keeping a close watch on animal behaviors, monitoring populations, and guarding against the ever-present threat of poaching. Tikamaenda nkhalango timakhati kuona kuti kodi choyambirira nyama zopanga behave motani ndikati zochita behave motani zotanthauza kuti nthawi zina timafuna tidziwe kuti kodi nyama zizo zikuchulukana motani komanso timayeneranso tidziwe kuti kodi anthu nyama zili pa chiopsezo motani ndi anthu chifukwa kwambiri tili kunoku kuti titeteze nyama zimene zili mchilemu kwa anthu amene amabwera kumadzapo popanda chiopsezo nde tikayifotokozera ofesi kuja ngati tikupita ngati long patrol tikati long patrol ndiye kuti timatha kunyamuka panopo timanyamula zikwama zimene timanyamulanso matenti timakatha kukhala kwa masiku ochulukirapo ndiye tikapita kumene kuja timayenera tidziwe kuti kodi malo amene tafikawo ifeyo ali motani malowo eti ndiye kuti tikapeza kuti malo amene tikhoza kukwanitsa kukhala ndi anthu timamanga matenti zimene timayang'ana kuti timange matenti timayenera tikhale malo obisalika chifukwa choti ife tifuna kuti tizionedwa ndi anthu amene abwera pa nyama koma ife tizaone asanatione komanso timaonanso kuti kodi pamalo amene takhalawo ndi amadzi chinthu chinanso timayenera tikhalenso malo onena kuti network imatithandizira onena kuti nthawi zina mwina tikhoza kupezeka kuti mwina tikufunidwa ku ofesi ndiyenso timayenera kukhalanso kuonjeza network ya mafoni timayeneranso kukhalanso ndi network ya radio timayenera kuti nthawi zina zake radio tiziyatsa chifukwa nthawi zina mwina makhala kuti mwina anzathu ena akutifuna komanso ku ofesi akutifuna komanso kuti ngati ife tikusowekera chithandizo cha ofesi tithe kulumikizana nawo mosavuta ku ofesi kuti. When poachers are encountered, it is a moment of high tension. Rangers are trained not only to capture poachers, but to do so while ensuring their own safety and upholding the rights of the suspects. It's a delicate balance between protection and law enforcement in the wild. Chimene timapanga ngati takumana ndi anthu timayenera kuti tiabisalire chifukwa sitingathe kudziwira anthu anyamula chiyani m'manja mwawo nthawi zina mwina timatha kuonera patali nde kenako timayenera kuti tikabisala timayenera kuti tizatsatira anthu chifukwa pali njira ziwiri nthawi zina amakhala kuti mwina anthu pamene mukuwaonapo pali zina zimene akutani akupanga kaya kukonza nyama kapena mwinanso akuzembera nyama kuti aphe nde timayenera tizatsatira koma kuonera kuti iwo asadziwe kuti tikutani tikuwatsatira nde tikayandikira pamene timadziwa kuti anthu awa amene akuonekera anthu awa atenga chida chakuti ngati kunoko nde kuti Nkhotakota inoyo tili ndi mapocha osiyanasiyana mapocha awo ndi kutanthauza anthu amene amabwera muno nkhalango muno opanda chilolezo kumadzapha nyama kapena kudzasokoneza chilengedwe mwa njira ina iliyonse ena amatha kukhala ndi mfuti mawaya amene ena amatenga agalo ndi akaenda ndi agalo nthawi zinaso amayenda ndi mikondo ena amati mikondo ena amati nthungo ndiye timaona onena kuti okay ngati munthu amene akuonekera ngati ali wamfuti tili ndi njira zathu zimene timayenera kuti timugwirire munthu uja kwina kuti kusamalanso maufulu awo anthu ngati amfuti awawa ndi anthu onena kuti tisazitenge bwino ifeyo akhoza kutiombera ndithu nde ndi chifukwa timayenera kuti tazembera anthu aja asadziwe chifukwa atakhala kuti adziwa kuti anthu aja ndi ali apo ndi zosavuta kuti aja atembenuka atani atiombe. The dedication of these rangers is unwavering, and Nkhotakota Wildlife Reserve ensures that their well-being is taken care of. Modern housing, electricity,
and water supply are provided at the range camps, allowing rangers and their families to live comfortably while serving as guardians of this vital wilderness. African Parks organizes an annual marathon known as the Wildlife Ranger Challenge, a remarkable initiative that unites rangers from parks managed by African Parks along with other runners in a shared mission to raise vital funds for under-resourced rangers. Participants in the Wildlife Ranger Challenge run a distance of 21 kilometers, all for a worthy cause. The funds raised from this event go directly towards purchasing essential gear. For rangers working in underfunded parks, such supplies are not just luxuries. They are necessities that enable them to perform their duties safely and effectively. This initiative not only supports the rangers, but also highlights the critical importance of their work in protecting wildlife and preserving ecosystems. The ranger runs an exercise that African Parks developed specifically to do some fundraising. The fundraising is meant to secure funding that should aim to buy equipment for the rangers who are working in other parks that not necessarily are managed by African Parks. But we know that there are other protected areas elsewhere where rangers are lacking equipment like navigation equipment, uniforms, even some rations. And this exercise really is a big fundraising exercise across Africa that aims to achieve that goal, where funding is raised to support those parks that are not well endowed to be able to support their rangers to do what they are supposed to do in protecting the areas that they are protecting. The Wildlife Ranger Challenge embodies a true community effort, uniting local residents, supporters, and conservationists in a common cause. Together, they acknowledge the vital role rangers play in maintaining biodiversity and ensuring the safety of both wildlife and human populations. As participants approach the finish line, the spirit of teamwork and commitment becomes palpable. Each ranger runs not just for themselves, but also for their colleagues in Malawi, reinforcing the idea that no ranger is left behind. This camaraderie highlights the strength of community support and the shared dedication to protecting the environment and the dedicated individuals who serve as its guardians. Nkhotakota Wildlife Reserve faces several critical threats that endanger its rich biodiversity and ecological balance. Among these threats, illegal mining activities have emerged as a serious issue, as unauthorized mineral extraction disrupts habitats, threatens native wildlife, and degrades the landscape. Another significant threat is the recurring fires within the reserve.
These fires, sometimes ignited by natural causes, but frequently a result of human activity, can spread rapidly through dry grasslands and forests, destroying vegetation, endangering wildlife, and disrupting natural regeneration processes. We have a couple of threats. One of our major threats at the moment is mining. Of late, we've seen the proliferation of gold mining in here in the reserve, especially along Boa River, along Luangwa River. We have engaged different stakeholders. Currently, we are working with police, with the other law enforcement agencies like the army to deal with this, because the problem is just massive. Imagine 200 people going inside the reserve. It's a huge threat. So we engage the Malawi police and my army to deal with this. So it's working. The other threat is the fire. See the fires here, because of the vegetation is savanna grassland. If someone sets fire there, it goes all the way. It can burn 100 kilometers. So normally what happens is, come around June, we start what we call prescribed burning. Prescribed burning, we block. What we do is we burn this side, we leave this side, or we burn along the roads so that we create fire breaks. Yeah. So basically that's what we do. So that if a poacher burns this section, it can't cross to the other section. So the people burn this other side, then the fire can't cross this other side. As this drone shot sweeps over the edge of Nkhotakota Wildlife Reserve, one can see a stark contrast between two worlds. On one side, a lush green expanse unfolds, dense with diverse vegetation. This forested area of Nkhotakota stretches deep, untouched and protected, a sanctuary where nature thrives in its purest form. Beyond the reserve's boundaries, however, the landscape shifts dramatically. Here, the land bears the mark of human life. Fields, houses, and paths carved out by the villagers who live close to the reserve. This delicate balance between preservation and human habitation underscores the importance of Nkhotakota's protected status, offering hope for conservation amid growing pressures from the surrounding communities.